Hare Krishna. Hare Krishna. We start. Om Ajnanatimrandasya Gnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktarunda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vancha kalpatarubhyasya kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Om Tat Sat. So, in this session we discuss on a philosophical point raised by some devotees, which is гаудия-вайшнавов Ишта-девата. Так, на этом семинаре мы обсудим философский момент о том, кто именно является для гаудия-вайшнава Ишта-деватой. When I heard, I was surprised. This can also be a topic of discussion. Кто-то может удивиться, неужели это является предметом обсуждения? So there are so many ways one can read Bhagavatam or Chaitanya Charitamrita, and they derive so many conclusions. И человек может прочитать Бхагаватам, прочитать читание Чаритамриты и прийти к самым различным заключениям. To the sideline of this, Prabhupada was asked, Prabhupada, after Bhagavad Gita, Bhagavatam, what will you do? Which one will you give? He said, more Bhagavad Gita. And they said, already there is a translation, already commentary. Yes, there are many commentaries, so we can give more commentaries. И после того, как Шрила Прабхупада написал Бхагавад-гиту и Бхагаватам, спросили, что дальше, он сказал, еще Бхагавад-гита, то есть комментарии на Бхагавад-гиту другие. So, the devotees read. If somebody is reading seriously, they will get many points and many ways. In many angles, from many angles they read Bhagavad Gita, Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. И преданные самым разным образом, с самых различных точек зрения, самых различных углов могут читать и размышлять над темами Бхагавад-гиты, Шримад Бхагаватам, читания Чаритамрита. Sometimes it so happens that devotees get stuck with one point. И так бывает иногда, что преданные, они как бы берут какую-то одну тему и сосредоточатся только на ней. Something they get convinced of that point, they go on, either they become very fanatic and very attached to that point, to the conclusion. И они становятся очень, то есть привязаны к какой-то одной точке зрения и даже могут быть несколько фанатичны, отстаивая ее. Where there was no controversy, because of being fanatic, very too attached to that point, it becomes controversy. И если человек слишком привязан только к какой-то одной точке зрения, тогда могут возникнуть какие-то противоречия. Anyway, now the question is, some devotees have read Chaitanya Charitamrita Adi Leela 1.19th shloka. Chaitanya Charitamrita Adi Leela, first chapter, 19th shloka. И вот преданные в читании Чаритамриты в Ади Лила в первой главе читают 19 стих. Adi 1:19. This goes like this, where Krishnadas Kaviraj Goswami prays to these three deities before writing, taking permission
from these three deities before writing Chaitanya Charitamrita. В этом стихе Кришнадас Кавирадж Госвами, он обращается к трем божествам, прежде чем начать писать читание Чаритамриту. Etina Thakura Gaudiya ke Kare Achena Atmasat Etinera Charana Vandon Tine Moranatham. These three deities of Vrindavan, Madana Mohana, Govinda and Gopinath, have absorbed the heart and soul of the гаудия-вайшнавас, followers of Lord Chaitanya. Эти три божества Вриндавана, Мадана Мохан, Говинда и Гопинатха покорили сердца гаудия-вайшнавов, последователей Господа Чайтаньи. И почитай лотосные стопы этих божеств, ибо они владыки моего сердца. I worship their lotus feet, for they are the lords of my heart. Yes. Already. You read? The author of Sri Chaitanya Charitamrita offers his respectful obeisances. You can read the purport. В комментарии Шрила Прабхупада пишет, автор читания Чаритамриты выражает почтение трем божествам Вриндавана, Шри Радхе Мадана Мохану, Шри Радхе Говинда Деве и Шри Радхе Гопинатхаджи. Эти божества очень дороги сердцу бенгальских вайшнавов, или гаудия-вайшнавов, которые всегда стремятся жить во Вриндаване. Строго следуя учению Господа Чайтаньи, гаудия-вайшнавы поклоняются Богу с помощью трансцендентного звука. Это позволяет им постепенно ощутить свою духовную связь с Верховным Господом, установить с Ним близкие отношения определенной расе и в конечном счете достичь желанного успеха в любовном служении Господу. На каждой из трех стадий духовного развития преданные поклоняются одному из трех божеств Вриндавана. Этих принципов тщательно придерживаются все последователи Шри Чайтаньи Махапрабху. Высшая цель гаудия-вайшнава выражена в 18-сложном ведическом гимне, который восхваляет Кришну как Мадана Мохану, Говинду и Гопиджана Валабху. Имя Мадана Мохан означает очаровавший Бога любви, Камадеву. Говинда, дарующий наслаждение коровам и чувствам, а Гопиджана Валабха – божественные возлюбленные гопи. Кришна называет Мадана Моханом, Говинда и Гопиджана Валабхой, а также многими другими именами, когда он являет разнообразные игры со своими преданными. Anyway, the purport goes. So, taking that in the beginning, where he says, these three deities are the life and soul of the Bengali Vaishnavas or Gaudiya-Vaishnavas, who have a natural aptitude for residing in Vrindavan. I think this is the line they have picked up to ask, which is the concluded that Ишта-девата, either is it Krishna or Lord Chaitanya. То есть вот если мы будем основываться на этих строках, где говорится, что эти три божества очень дороги сердцу бенгальских вайшнавов, и тогда уже как бы не будет никаких разночтений вот в этом вопросе, кто является Ишта-деватой гаудия-вайшнавом. Sakhi Govind Prabhu, what do you think? Which is Ишта-девата? Что вы думаете, кто является Ишта-деватой? Лорд Чайтанья. Lord Chaitanya. You? Anybody else? Any answer? Кто-то еще какие-то ответы может дать, кроме... What do you think? Что вы думаете? Московских гаудия-вайшнавов Шиши-девата. For Moscow, гаудия-вайшнавов Шиши-девата. Wow, very nice. Okay. Suppose we ask a child, who is more important for you, father or mother? Допустим, спросим ребенка, кто для тебя более важен, отец или мама? What do you think the child will say? Как вы думаете, что ребенок ответит? Бабушка. Grandma. Of course, they go on and off. So, anyway, Rupa Goswami, while writing Lagu Bhagavatamrita, in the beginning, he contemplates whom to glorify first, Krishna
are his devotees. И в начале своей Лаку Бхагаватамриты Рупа Госвами, он как бы размышляет, кого нужно первым прославлять, Кришну или его преданных. Then Rupa Goswami considers the point. И он приходит к заключению, что Krishna wants to glorify his devotees. что Кришна хочет прославлять своих преданных. On the other hand, devotees wants to glorify Krishna. А преданные хотят прославлять Кришну. Devotees say, there is a saying in English, put the donkey in the end. You know that? Put the donkey in the end. То есть есть такая как бы поговорка на английском, что помещать осла где-то сзади. In other words, if suppose there are 4 or 5 devotees joined together, made one nice program, became success, and the person who is in charge is reporting to his elders or the in charge, he will not put his name first. That's where he says, it's like, oh, he was so great, he was so nice, all 4 of them very nicely served and they did the whole program. And he himself, that is where this proverb comes, put the donkey in the end. He himself puts himself in the end. He doesn't mention about himself. He mentions all others, but himself, he takes a very humble position. That is the quality of the Vaishnava. То есть вот как бы, исходя из этой поговорки, можно привести такой пример, что собираются преданные, хотят сделать какое-то мероприятие, какую-то программу, вот, и потом их, то есть, пытаются прославить после этой программы, но тот, кто как бы был главным, отвечал за эту программу, он как бы выдвигает их вперед, то есть чтобы они их прославляли, а как бы старается, чтобы о нем не упоминали, то есть он занимает очень такое смиренное положение. И это настоящее качество вайшнава. When Hanuman goes to Lanka, when he was brought in front of Ravana, he introduces himself. He is the least servant, weak servant of Sri Rama. И когда Хануман отправился на Ланку и предстал перед Раваной, он представился как самый последний или самый слабый слуга Господа Рамачандры. In a genuine way, he is taking a humble position and then telling. But for Ravana, it becomes a very scary point. Hare, the weakest servant is like this, and who are all there in? Then what is this Sena contains? This army of monkeys. What they are then? The weakest is like this. He has destroyed so many things. И он как бы естественным образом занял такое положение смиренное, но для Равина это было как бы головоломка, потому что он не недоумевал, если это самый слабый, так сказать, то что же представляет остальная, так сказать, армия Рамачандры? So the devotees wants to glorify always Krishna. И преданные всегда хотят прославлять Кришну. Or other devotees. Или других преданных. Then Rupa Goswami thinks what to do now. So he considers, Krishna says, Mad bhaktya pujya atyadikaha. Worshipping my devotees is greater than worshipping me. И Рупа Госвами приходит к заключению, то есть он приводит слова Кришны, который говорит, что поклонение моим преданным, оно более как бы великое, чем поклонение мне. In the famous Vishnu Sahasranama, where Shiva tells to Parvati, Aradhananam sarvesham Vishnur aradhanam param, tasmat parataram devi tadiyanam samacharam. Among the aradhana, among worshipping, worshipping the devotees of Krishna is greater than worshipping the Lord himself. То есть в этой известной шлоке из Вишну Сахасранамы Господь Шива говорит Парвати, что поклонение преданным Господу еще более великое, чем поклонение самому Господу.
So now then Rupa Goswami says, considers more than Krishna's desire, his devotee's desire is greater. И далее Рупа Госвами заключает, что еще больше, чем желание Господа, желание Его преданных. So he says, the devotees, I have to honor the devotee's desire because it is greater than Krishna's. И поэтому Рупа Госвами говорит, что я выказываю почтение желанию преданных, потому что оно более, так сказать, великое, чем желание Кришны. So then he concludes, I will glorify Krishna. И далее он заключает, что я буду прославлять Кришну. Then he goes on describing Laghu И Bhagavatamrita. повествует Лагу Бхагаватамриту. Now if you consider Sri Chaitanya Mahaprabhu, А теперь можем как бы рассмотреть Шри Чайтанья Махапрабху. if you consider him as devotee, Если мы будем рассматривать его как преданного, then his desire is greater than Krishna's desire. тогда мы должны учитывать его желание, которое более великое, чем желание Кришны. And what is his desire? И каково его желание? To glorify Krishna, Прославлять Кришну. worship Krishna, Поклоняться Кришне, surrender to Krishna. предаться Кришне. Suppose if you consider Lord Chaitanya as Krishna himself, Но если мы, допустим, считаем Господа Чайтанью самим Кришной, then also devotees has to surrender to Lord Chaitanya, who is Krishna himself. тогда преданные могут предаться Господу Чайтанье, который является самим Кришной. So I asked this question to Banu Maharaj. Я задавал этот вопрос Бану Махараджу, I'll conclude now. и как бы сейчас... I asked this question to Banu Maharaj, and Banu Maharaj was surprised. И Бану Махарадж был удивлен моим вопросом. Yeah, he said, actually for гаудия-вайшнавов, it is both. Но и он был удивлен моим вопросом и сказал, что на самом деле для гаудия-вайшнавов оба являются Ишта-деватами. You cannot approach Krishna without Lord Ты Chaitanya. не можешь как бы обратиться к Кришне, приблизиться к Кришне без Господа Чайтаньи. When you approach Lord Chaitanya, you automatically worship Krishna. А когда ты обращаешься к Господу Чайтаньи, ты уже автоматически поклоняешься Кришне. It is like for a baby, both father and mother. Так же, как для ребенка важны и оба, и отец, и мать. So for us, the гаудия-вайшнавас, it is both Lord Chaitanya and Shri Krishna. И поэтому для нас, для гаудия-вайшнавов, как бы важны оба, и Господь Чайтанья, и Кришна. Even in the deity worship, we first worship Guru Gauranga before worshipping Krishna. В поклонении божествам, когда мы поклоняемся Кришне, вначале мы поклоняемся Гуру, потом Гауранге, и потом уже самому Кришне. So, to my knowledge and whatever so far I have understood, it is both Lord Chaitanya and Shri Krishna. И насколько я понимаю, опять же, для нас оба, и Господь Чайтанья, и Господь Кришна важны. First of all, coming to human form of life is very rare. Но прежде всего нужно сказать, что обретение человеческой формы жизни очень редкое. If somehow or other you come to human form of life, and in human form of life, if you somehow or other, if you have a civilized birth, civilized means proper sense of thinking, intelligence, and cultured family, if you have taken birth, it is great. И даже в человеческой форме жизни тоже является как бы, то есть она, как сказать, ценна тогда, когда эта человеческая форма жизни принадлежит к цивилизованным формам жизни. То есть это определенный образ мысли, культура определенная. And somebody take birth in a cultured Brahminical family, it is very rare. А если человек, допустим, рождается в культурной браманической семье, это вообще очень редко встречается. And even more rare if he is born as a Vaishnava. Но еще более редким является, когда человек рождается в семье Вайшнава. Now in India, now of course it has spread everywhere. In India there are 4 Vaishnava Sampradayas, as you all know. Как вы все знаете, в Индии распространены 4 вайшнавские сампрадая. If somebody takes up, born in a Sri Vaishnava family, and becomes a follower, he becomes automatically the follower of Sri Ramanujacharya,
worship Shriman Narayana, Vishnu. Если кто-то рождается в семье Шри Вайшнавов, то, естественно, он уже как бы автоматически начинает, то есть его начинает поклоняться Господу Нараяне и является последователем Шри Рамануджи. It means that by virtue of taken birth in Vaishnava family, he automatically surpassed this Mayavada school, the thought of Mayavada, that Mayavada conclusion or Mayavada school, he automatically surpassed and he is now Vaishnava. То есть, если человек рождается в такой семье, он уже как бы сразу превосходит вот эту вот философию Майявады, и он является вайшнавом. The whole world is gripped under three things, which is either whether India or you are in the West or anywhere, most of them, they think God is dead or God is impersonal, he does not have any form, some energy or some light. And the third one is, in India especially, they think all gods are same. И если вы рассудите, то увидите, что независимо от места, то ли это в Индии, то ли в других странах, бытуют три таких главных представления о Боге. То есть Бог мертв, Бог это нечто безличное, то есть какая-то энергия, какой-то свет, или все находятся на одном уровне, все боги на одном уровне. And most dangerous of all these things is when one thinks you can also become God. Но самое опасное из этих представлений то, когда вы начинаете думать, что вы являетесь Богом или можете стать им. Himself considers he is also God. It's only because of Maya he is now conditioned. But when you remove the Maya, he becomes God. То есть вот такой человек может думать, что вот он сейчас является Богом, но из-за влияния Майи он находится как бы в обусловленном состоянии, но когда этот покров Майи спадет, то он станет Богом. Somehow a living entity surpasses this and comes to the understanding that he is the spirit soul, part and parcel of the Lord, Krishna or Narayana, and becomes a devotee of Lord Narayana. That is very rare. Но очень редко случается, когда человек, он может выйти из-под влияния этих взглядов и понять, что он является духовной душой, частицей Господа, Кришны или Нараяна, то есть его слугой. Of course, among the four Vaishnava schools, Ramanuja and Madhvacha Sampradaya, they consider Narayana is the supreme. И, конечно, среди этих четырех вайшнавских сампрадай, особенно в сампрадае Рамануджи и Мадхвы, Нараяна, Господь Нараяна признается верховным. 400 form Narayana is the supreme, and he resides in Vaikunta, and the living entity through surrender and bhakti, he can go to and join in Vaikunta Narayana. Так Господь, четырехрукий Господь Нараяна пребывает на планетах Вайкунхи, и живое существо может предаться Ему, служить Ему и таким образом вернуться на эти планеты Вайкунхи. They don't have information that there is a eternal Krishna Loka, eternal Krishna Leela. One can associate with Krishna either in the Shanta Rasa, Dasya Rasa, Sakya Rasa, Madhurya. None of the information is not there with them. И в этих сампрадаях там нет информации о том, что существует вечная планета духовного мира, Кришна-лока, на которой находится Господь Кришна, который пребывает в различных расах, взаимоотношениях со своими преданными, то есть вот у них этой информации нет. Prabhupada says, at the most, in Vaikunta there is 2.5 rasa. То есть Шрила Прабхупада говорил, что на Вайкунхе там 2.5. то есть может присутствовать одна из двух рас. What is this 2.5? Shanta, Dasya. Half is Sakya in open reverence. То есть 2,5, да? То есть Дасья, Сакья и Сакья с такой Шанта, Дасья и Сакья с такой почтительным настроением. Like suppose some two elderly gentlemen, they become friends.
some 60-year-old people то есть become friends. Можно привести такой пример, что, допустим, два 60-летних джентльмена, они становятся друзьями, They maintain distance, there will be a respect, but they are friends. то есть они как бы и в одно время и в то же время являются друзьями, но тем не менее они сохраняют некую дистанцию и какое-то почтение друг к другу. They won't play like 10-year-old boys, going around or doing all kinds of mischiefs or whatever. They won't do that. То есть они не хотят, как 10-летние мальчишки, там везде бегать, шалить и так далее. Такого они не хотят. So Prabhupada says this is the kind of sakya with open reverence is present Вот in Vaikunta. что на Вайкунхах присутствует именно такая сакья с примесью почтительности. And some or other, if somebody surpasses that and comes to the understanding of there is Radha-Krishna Leela, there is eternal Golok Vrindavan, there is Krishna Leela, you can associate. That is rarest of the rare. Но еще вообще исключительно, то есть редко из редкого случается, когда человек, он превосходит эти уровни и обретает знание, что есть вот Радха, Кришна, у них вечные лилы. Вот это случается очень-очень редко, исключительно редко. This you can get either from Vishnu Sampradaya, Vishnu Swami Sampradaya, or Nimbarka Sampradaya, exclusively Radha Krishna Bhakti, Radha, taking shelter of Srimati Radharani, Gopi Bhava. This is available in Nimbarka Sampradaya. И вот в Нимбарке Сампрадая и в Вишну-Сами Сампрадая там доступно это знание Радхи Кришне, о исключительном положении Радхи, о том, что человек может иметь какие-то взаимоотношения, то есть выходящие за рамки тех, что мы говорили. И также знание Абхави там находится. So taking human birth is rare and becoming Vaishnava is rare and rarest, and in that coming to the platform of worshipping Shri Radha Krishna is the rarest of the rare. Итак, обретение человеческой формы жизни очень редкий случай. Еще более редкий, когда человек становится вайшнавом, а то, что когда он обретает знание Радхи Кришне и действует в соответствии с ним, это вообще очень редко случается. Among the rarest of the rare, even more rarest, the supreme most rarest is coming in touch with Lord Chaitanya. Но еще более редким, вот вообще редко и самого редкого, встречается, когда человек он соприкасается с Господом Чайтаньей. Because in Chaitanya Sampradaya alone, you get this rasa of Vipralamba rasa. Поскольку только в читании Сампрадай вы можете обрести эту расу разлуки. Which is very, very special. This is service in separation. Которая является очень-очень редкой, и вот это вот именно служение в разлуке. That is what Lord Chaitanya displayed 500 years back. И 500 лет назад Господь Чайтанья именно это и явил. There are two types of Madhurya rasa. Что существует два вида Мадхурья раса. Sambhoga and Vipralamba. Самбхога и Праламбха. Union and in separation. То есть разлука и воссоединение. So this Vipralamba Tata, Vipralamba Seva, Vipralamba Rasa is available when you come in touch with Sri Chaitanya Mahaprabhu. И когда вы входите в соприкосновение, в контакт с Шри Чайтаньей Махапрабху, вы способны узнать об этой Випраламбха расе. So it is said that a гаудия-вайшнава, if he becomes perfect and reaches Goloka Vrindavana, he gets to enjoy both the rasa, which is Sankirtana rasa with Lord Chaitanya, and also whatever with Radha Krishna and Gopa Balakas in Vraja rasa, in Vraj. И когда гаудия-вайшнав достигает совершенства и возвращается на Галоку Вриндавану, то получается так, что он одновременно присутствует в обоих, как бы и в отношениях с Господом Чайтаньей и в расе с какой-либо расе с Кришной. This is not available in any other Vaishnava Sampradaya. И вот это недоступно ни в какой другой вайшнавской сампрадае. Practically they have no information only. И практически у них вообще об этом никакой информации нет. At the most closest to
Our Gaudiya Siddhanta who can come is Nimbarka Sampradaya, where they take shelter of Shri Shri Radha-Krishna, especially Radharani exclusively. И самым близким, кто подходит, приближается к философии гаудия-вайшнава, это не Барка Сампрадая, где есть знание о Радхе-Кришне, о том, что нужно принять прибежище у Шримати Радхарани. And even there, the Vipralamba Rasa is missing. Но даже там, вот этой Випраламбхарасы, там ее не достает. This is given to us by Lord Chaitanya Mahaprabhu. Это дал нам только Господь Чайтанья Махапрабху. So now imagine, we are not born into any Brahminical family, nor Vaishnava family, nor in Bangladesh, or in Bengal, or Orissa, or anywhere, Vrindavan. We are all somewhere else. It is only because of the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu wanted to give. He decided to give, open the storehouse of Bhandar, treasure house of Krishna Prema. So he sent his Senapati Bhakta Srila Prabhupada. Because of his mercy, combined mercy of Srila Prabhupada Acharya, Guru, and mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Krishna Chaitanya, Krishna himself in the form of Lord Chaitanya, we got this mercy. All over the world, everybody is receiving this. И мы можем рассудить, что мы не родились ни в барманических семьях, ни в вайшнавских семьях, и вообще не на земле Индии. Вот. И только по милости Господа Чайтаньи и его чистого преданного Шрилы Прабхупады мы смогли получить эту милость. So, what we have got is very rarest among the rare. И то, что мы на самом деле получили, это самый редкий дар. So having come and got this, we should not get stuck like this on simple points, like who is great or who is not great. И поэтому, получив этот редчайший дар, мы не должны привязываться к какой-то одной точке зрения и как бы думать, кто является великим, кто не является великим. Out of abhimana, affection, if somebody says, Lord Chaitanya is Ишта-девата, that is all right. Но если кто-то просто на основе вот его абхимана, то есть его привязанности, скажет, что Господь Чайтанья является Ишта-деватой, то это нормально. But of course, when you worship Lord Chaitanya, automatically you will get Radha-Krishna. Но если они будут поклоняться Господу Чайтанье, то они как бы естественным образом обретут Радху и Кришну. But there are different Vaishnavas in India, they worship Radha-Krishna, but they don't get Lord Chaitanya. Without Lord Chaitanya, they are worshippers of Radha-Krishna. Krishna worshippers are there are Radha-Krishna worshippers are there, but they don't know, they don't accept Lord Chaitanya. Но есть вайшнавы, которые поклоняются в Индии, которые поклоняются Радхе и Кришне, вот, но тем не менее они не получают Господа Чайтанью. So it is because of Sri Chaitanya Mahaprabhu we get the entire complete rasa, complete tattva. И только по милости Господа Чайтаньи мы получили полную, законченную татву или расу. So in conclusion, having come in touch with the movement, Sri Chaitanya Mahaprabhu mission, which is started by, which is spread by Lord Srila Prabhupada, we are fortunate to have both Lord Chaitanya and Krishna. И вот, приходя в соприкосновение с миссией Господа Чайтаньи, также с движением Шрилы Прабхупады, мы настолько удачливы, что мы получаем и то, и другое, то есть и Господа Gaurangу, и Радху-Кришну. We take harmoniously holistic point. То есть у нас получается такая полная, целая картина, то есть полная законченная картина. So in conclusion, I can say it is both Lord Chaitanya and Krishna is very most important. Both are important for us. И поэтому я могу в заключение сказать, что и Господь Чайтанья, и Радха-Кришна, они очень важны для нас. Neither you can worship Krishna without the mercy of Lord Chaitanya. То есть мы не можем поклоняться Кришне без милости Господа Чайтаньи. Nor when you worship Lord Chaitanya, you automatically get Radha Krishna. И если вы поклоняетесь Господу Чайтаньи, вы автоматически получаете Радха и Кришну. Hare Krishna. Харе Кришна. Anybody has any comments, any question, any point? Так, может быть, есть у кого-то какие-то замечания, комментарии, вопросы?
So somebody is there. Шрила Прабхупада вообще можно сказать, что Шрила Прабхупада оставил как Ишта-девату для Искон какой-то вот из божеств? То есть выделял ли он, там, скажем, майяпурские божества, так сказать, да, или вриндаванские? То есть вот есть ли в Исконе какой-то храм, который вот является главным для Искон? Did Srila Prabhupada left some particular temple, for example, in Vrindavan or in Mayapur, as the main temple or main deities for whole ISKCON? No, there is no such things. Нет, такого вещи, такого нет. Такого не было. Both Mayapur, Vrindavan is there. И Майяпур есть, и Вриндаван есть. To my knowledge, there is no such one particular temple where Prabhupada said this is most important for us. Both Vrindavan and Mayapur and Jagannath Puri, all three are important. Вот, и что касается того, что знаю я никогда не слышал, что Шрила Прабхупада устанавливал какой-то храм или божества. Самое главное, вот как есть и Майяпур, и Вриндаван, и Джаганнатха-Пури. Не все они важны. When it comes to Siddhanta, the most perfect understanding of the form of Sri Jagannath, Baladev, Subhadra is available only in гаудия-вайшнавас. И что касается Сиддханты, то самое совершенное понимание личности Джаганнатхи, Баладевы, Субхадры присутствует именно в гаудия-вайшнавской традиции. If you go and ask other Vaishnava Sampradayas, either Madhvaites or Ramanuja Sampradaya, I am not, with all due respects to them, and other Vaishnava Sampradayas available in Vrindavan, go and ask them about Lord Chaitanya form. Why Lord Jagannath is here like this, in this form? You won't get the proper explanation. И если мы обратимся к каким-то другим вайшнавским сампрадаям, мы, конечно же, выражаем всяческое почтение, но тем не менее, если мы обратимся к другим сампрадаям, и в том числе и во Вриндаване, вайшнавам, спросим их о Господе Чайтанье, или почему именно Джаганнат такую форму имеет, мы не получим ясного ответа. It is only by the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu we got to know why Jagannath looks like this. Только по милости Господа Чайтаньи мы знаем, почему Джаганнатха выглядит именно так. So there is Jagannath Puri is there. That is why Lord Chaitanya made his headquarters Jagannath Puri. И поэтому Господь Чайтанья сделал свою штаб-квартиру именно в Джаганнатхе-Пури. Nor Vrindavan, nor Mayapur. А не в Вриндаване, не в Майяпуре. Anyway, so I don't want to go into the detail, but all three are there. Jagannath Puri and Vrindavan and Mayapur, all three are important. Но тем не менее, все три вот эти святых места для нас, они одинаково важны. And later, Prabhupada referred as Jaipur as Gupta Vrindavan. Также позднее Шрила Прабхупада открыл, что это место, такое место, как Джайпур, является скрытым Вриндаваном, Гупта Вриндаваном. Our Gaudiya Vaishnava main acharyas, Rupa, Sanatana, their deities are in Vrinda, in Jaipur, Radha Govindji, Radha Gopinath, Radha Madan Mohan, all three are there. So we accept Jaipur is also one of the dham important for Gaudiya Vaishnavas. И поскольку вот эти главные божества Рупы, Санатаны и других, они находятся в Джайпуре, то мы считаем также, что это очень важное для нас святое место для Гаудия Вайшнава. Just like Shankaracharya established Char Dham, Rameshwar, Badri, Jagannath Puri and Haridwar, right? То есть вот Шанкарачарья установил эти святые места. And there is Himalayan Char Dham, Yamunotri, Gangotri, Kedar and Badrinath. И также вот эти места, которые находятся в Гималаях. Yamunotri, Gangotri, Kedar, Badrinath. Да. So for us, Gaudiya Vaishnavas, we also have Char Dham.
Чардам. Mayapur, Vrindavan, Jagannath Puri and Jaipur. То есть и для нас также вот как бы четыре святых места, это Вриндаван, Майпур, Джаганнатапури и Джайпур. So anyway, coming to this, Srila Prabhupada, he gave equal importance to both Mayapur, Jagannath Puri and Vrindavan. Поэтому Шрила Прабхупада, он как бы уделял равное внимание и говорил, что они одинаково важны для нас. Although in the end he chose to leave his days, he chose to leave his body in Vrindavan. И последние в свои дни он выбрал именно Вриндаван местом своего ухода. And we have our other acharyas like Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Gaurkishore Das Babaji Maharaj and Bhaktivinoda Thakur. They left in Mayapur. Другие наши ачарьи, они оставили свои тела в Майяпуре. And Haridas Thakur left in Jagannath Puri. А Харидас Такур в Джаганнатхапуре So оставил there is тело. no such, all three are important, all three are equally worshipable, all three are non-different. И поэтому они все три одинаково важны, одинаково достойны поклонения, не отличны. And we take shelter of all three. Although in Jagannath it is said, what is called, what dharma? Audarya Dham? I don't know. In Jagannath it is difficult for others Westerners to go inside, only they can take the Patit Pavan or when they come out for Ratha Yatra. And Vrindavan is there, Mayapur, both the dhamas are available for everybody. Единственное, что в Джаганнатхапуре, может, нам сейчас сложно увидеть Джаганнатху, кроме Радха-ятры, то есть мы можем видеть только Патитапавана Джаганнатху. Но так или иначе в Майпуре и во Вриндаване мы можем видеть божества. Hare Krishna. Mataji, Madhurya Dama, Audarya Dama. Мы знаем, что у Бхактисиддханта Сарасвати Такура было множество учеников, которые открыли свои собственные мадхи, и только в Исконе есть поклонение Джаганнатхе Баладеву Субхадре. И я хотела бы уточнить, каким, то есть гаудия-вайшнавизм не поклоняется Джаганнатхе Баладеву Субхадре. Я хотела уточнить, чем руководствовался с вами Прабхупада и то есть, почему он дал поклонение Джаганнатхе? Понятно? Initially, Prabhupada established Guru Gauranga altar. He said, by the mercy of Sri Chaitanya Prabhu, one will get qualified to worship Sri Radha-Krishna. And later on, he said, then he established the worship of, after Gaunitai, worship of Sri Jagannath, Baladev, Subhadra. He said, Jagannath, Baladev, Subhadra, they accept the service, they purify they are very merciful to the Yavanas and Mlechas, and the highest is Sri Radha-Krishna. And Prabhupada established one by one, and he instructed now, so everywhere we have Gaunitai, Radha-Krishna and Jagannath Baldev Subhadra. So Prabhupada established all three. Of course, in the beginning he established Panchatattva, then Jagannath Baldev Subhadra, then Radha-Krishna. In some places only established Krishna Balaram or Sita Ram Lakshmana Hanuman. There is, what is the question? Huh? What is the reason behind? Reason behind? Prabhupada established Gaunitai, Panchatattva because Prabhupada says Gaunitai, they're very, very merciful. They come to deliver
especially in Kali Yuga, they have come to deliver everybody. Итак, Шрила Прабхупада вначале он установил поклонение Панчататтве, Гаурнитай также, потому что они очень милостивы, они специально явились для того, чтобы освободить жителей Кали-юги. They don't discriminate. Here is a Vaishnava, here is non-Vaishnava, here is a rich, here is a poor or old, young, Brahmana, or illiterate, anybody. Они совершенно не принимают во внимание, беден человек или богат, там, приближительно он какое-то возвышенное, имеет возвышенное положение или низкое. Они совершенно не принимали эти вещи во внимание. That is why Rupa Goswami says, Namo Mahavadanyaya. He says, Lord Chaitanya is most munificent that he just wants to give everybody the mercy of... Рупа Госвами называет Господа Чайтанью Намо Махавадanyая, то есть он самый милостивый, он раздает всем милости, не учитывая ничего. And during Lord Chaitanya opened up the bhandar of Krishna Prema to everybody. И Господь Чайтанья открыл сокровищницу любви к Богу и раздавал ее каждому. So Prabhupada wanted that Gaurnitai to be worshipped by everybody, so he established first Gaurnitai. И поэтому, что Прабхупада хотел, чтобы все поклонялись Гаурнитай, поэтому вначале он установил поклонение им. Although his Guru Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur established Radha-Krishna Tattva, также его духовный учитель Бхактисиданта Сарасвати Такур, он установил божества Гаура Радха-Кришну. Through the Gaudiya-Mat, he wanted Bhaktisiddhanta Saraswati preached how Lord Chaitanya is not different from Radha-Krishna, Radha-Krishna nahi anya. Таким образом, Господь Чайтанья, Бхактисиданта Сарасвати, он проповедовал в своих матхах эту мысль, что Господь Чайтанья не отличен от Радхи и Кришны. And his father Bhaktivinoda Thakur established Gaur Gadadhar Tattva. А его отец Бхактивинода Такура установил Гаура Гададхара Татву. If you go to Navadvip, Mayapur, you will find many temples established by Bhaktivinoda Thakur, Gaur Gadadhar, where he wanted to establish Gadadhari Srimati Radharani. То есть он, если вы отправитесь на Навадвипу, вы можете найти много храмов, в которых Бхактивинода Такур установил божества Гаура Гададхары, представляя Гададхару как Шримати Радхарани. And Bhaktisiddhanta Saraswati had Gaur Radha Krishna. И также Бхактисиданта Сарасвати были Радха и Кришна, And Prabhupada had Gaur Nitai, а у Шрилы Прабхупады были Гаурнитай, who is not different from Krishna Balaram. которые не отличны от Кришна Баларам. Prabhupada says, you have Krishna Balaram and also Radha Krishna. И Шрила Прабхупада говорит, что у вас есть и Кришна Баларам, и Радха Кришна. So, and they are very merciful mood, they are in the mood of giving out mercy to everybody. И в таком настроении, то есть они в таком настроении, что они дают милость всем и каждому. So that is the reason where Prabhupada established Gaurnitai. Why Jagannath, Baldev, Subhadra? Yeah. Prabhupada says in one place, because they accept even Mlechas and Yavanas. И Шрила Прабхупада также установил поклонение Джаганатхам, потому что, как в одном Шрила Прабхупада месте в одном говорил, что они настолько милостивы, что они принимают поклонение Млеч и Яванов. And they make you qualify to worship, go further and then worship Radha Krishna. И таким образом они принимают это поклонение, чтобы вы могли дальше совершенствоваться и уже потом поклоняться Радхе и Кришне. There was I forgot the pastime. His Holiness Jayapatak Swami is writing a book, Chaitanya Leela. In that, in the beginning itself, he has mentioned this pastime, where Narada Muni asked one day Lakshmi Devi to give Mahaprasadam of Narayana. Однажды, то есть в Джапатака Махарадж составила книгу, Гаура Лила называется, и там он описывает историю, как однажды Нарада Муни попросил у Лакшми Деви дать ему Махапрасада Господа Нараяна. And after some day, Lakshmi asked Narayana, Narada, our son is asking Mahaprasad, what shall I do? И Лакшми спросила Нараяна, вот тут Нарада просит твоего Махапрасада, что мне делать? So Narayana said, okay, today you give him one morsel of prasadam.
И в тот день Нараяна сказал, ну хорошо, дай ему вот это вот Directly from the Махапрасад. plate of Narayana, she picked up one morsel, one mushti, and gave it to Narada. Вот, и вот она взяла одно, то, что лежало прямо на тарелке Нараяны. One morsel, one mushti, one this much, one То есть- handful. То есть она взяла одну пригоршню Махапрасада и с тарелки Нараяны и дала Нараде. And after eating that, Narada was in super ecstasy. И съев этот Махапрасад, Нарада пребывал в чрезвычайном восторге. And he took his veena and started glorifying the Lord and remembering that he lost his, external consciousness. He was dancing up and down, and then he was going around and around and around and came to Kailas. И вот он пребывал в таком жутком восторге, вот, он потерял как бы внешнее восприятие, он прославлял Господа Нараяну, вот, и передвигался туда-сюда и в конце концов прибыл на Кайлаш. And Shiva saw Narada, and he said, wow, this Narada is today looking so effulgent, so ecstatic, what is the thing? And then somehow with great difficulty Shiva held Narada and made him stand properly, and he said, what is the reason you are super ecstasy? И вот Шива увидел его, он изумился, видя такое сияющего блаженного Нараду, и он как бы схватил его в руки, то есть как бы и пытался, кстати, его стряхнуть и сказать, ну ты почему такой сегодня? And Narada said, because today I got the mercy of Narayana, I got the Mahaprasad from his plate. И Нарада сказал, что вот сегодня я получил милость, я получил Махапрасад прямо с тарелки Нараяны. Then Shiva says, you have come all the way here, and why don't you give me also some prasadam? И Шива сказал ему, ну вот ты сюда пришел, ты дашь мне немножко прасада, поделишься? Narada said, I don't have anything, everything I've eaten. Нарада сказал, да в общем-то все съел, ничего не осталось. But there was one grain, rice, was stuck in his finger. Но там под ногтем у него застряла какая-то крошка, какая-то рисинка. He said, oh Shiva, I have got one grain, you take this. And then he gave one grain to Lord И вот Shiva. это зернышко он дал Господу Шиве. Simply by eating that one grain of Mahaprasad of Narayana, which is tasted by Narada now, Mahaprasadam, Lord Shiva started his nrutya, his Tandava nrutya with the Damaruga, he was in full ecstasy. He was dancing like anything, as if the pralaya is going to happen, destruction. И вот когда Господь Шива попробовал этот уже фактически Маха-Прасад, то есть от Господа Нараяна, да еще от Нарада Муни, он пришел в такой восторг, что начал танцевать как безумный, и он так танцевал, что казалось, что уже начинает, то есть конец творения. Kailas and all the lokas were, becoming like this, and then everybody was, wondering what happened, and Shiva is in full great ecstasy, and then he was chanting glory of Shri Radha-Krishna, and then he was full ecstasy. Господь Шива танцевал в полном восторге, так танцевал, что все там горы качались, вот, и все уже пришли в беспокойство, а он ничего этого не сознавал, он просто танцевал и прославлял Радха-Кришну. So they came and asked Parvati Devi, what happened to your husband? И вот тут пришла Парвати и спросила, дорогой супруг, что с тобой случилось? All lokas are becoming topsy-turvy. Поскольку все локи зашатались уже. Then Parvati said, I also don't know what happened. He was all right in the morning. And then now I don't know what happened. И Господь Шива сказал, я не знаю, что произошло. All I know is Narada came, after that he became like this. То есть Парвати спросила, я не понимаю, что с тобой происходит, как бы утром еще был нормальный, а тут только Господь Шива приходил, и после этого вот с тобой такое приключилось. Что случилось? Then they told Parvati, you only can stop him. If we go, he may get angry. You only go and stop him. И то есть преданные сказали Парвати, что только ты можешь его остановить, поэтому, пожалуйста, сделай это. Then Parvati somehow holds Shiva. И вот когда Парвати подошла к Шиве, And she asked, what happened to you? и она спросила, что с тобой случилось? He said, I ate the prasad, Mahaprasad. И он сказал, у меня вот был Махапрасад.
Then Parvati asked Shiva, where is my part? А Парвати спросила: дорогой, а где же моя доля? You gave my father word in all the dharmic karya, you will, along with the wife you will perform. That is why she is called Sahadharmini. And you are now, without me you ate. То есть она сказала, что как ты смог, то есть съел что ли без меня? And Shiva said, I had only this little and then I ate it. Ну, Шива сказал: ну, у меня тут всего одна крошка была. Ну. Parvati said, you could have given me half of that. И тем не менее Парвати сказала: ну так надо было хотя бы полкрошки дать мне. Now she got angry. И она разозлилась. And she said, I will take Mahaprasadam. I will take Mahaprasadam. То есть она сказала: я съем Махапрасад. And she came to Mayapur. И она пришла в Майяпур. And then she started doing tapasya. И там начала совершать аскезы. And finally Lord Chaitanya appeared. И в конце концов перед ней явился Господь Чайтанья. And from his lotus, the dust from the lotus feet, she took that and put it on her hair. И она взяла пыль с его лотосных стоп и поместила себе на голову. So that is the place called Simanta Deep. И это место называется Симантадвип. And she asked Lord Chaitanya, И она спросила Господа Чайтанью, that this mercy of Mahaprasad should be available everywhere to everybody. и она сказала, что вот эта милость Махапрасада должна быть доступна везде и повсюду. He said, okay, and then in Jagannath Puri, he gives to everybody. И он сказал: хорошо, и поэтому в Джаганнатхапуре этот Махапрасад он Whoever распространяется. goes, Всем. he always eats, his hand doesn't dry only, he is always eating. You mean Джаганнат? In Lord Jagannath, in Puri, he always eats. То есть Господь Джаганнат, он в Пури занимается только тем, что он кушает, поэтому его руки, они всегда как бы не бывают сухими, то есть они всегда в просаде. And whoever goes, they get Mahaprasad in И Jagannath Puri. кто бы ни пришел в Джаганнатхапури, он получает Махапрасад. But Но this benediction or this boon which is given to Parvati Devi, that yes, Mahaprasadam of Krishna will be available to everybody, that was fulfilled when Prabhupada started ISKCON movement. Но на самом деле вот эта милость, то, что Махапрасад будет доступен везде и повсюду, стало доступно только тогда, когда Шрила Прабхупада начал наше движение. In Jagannath Puri, only few Indians will go and take Mahaprasad, used to go. But nobody else, other than the so-called, some Hindus in India, who are born in India, they would go to Jagannath Puri and eat. То есть вот этот Махапрасад Джаганнатхапури, он доступен только людям, живущим, в принципе, в Индии. То есть они отправляются туда и получают этот Махапрасад. But Parvati Devi's request, prayer was, this Mahaprasad should be available to everybody. Но Парвати Деви молилась о том, чтобы Махапрасад был доступен повсюду, везде. So, by the arrangement of Sri Chaitanya Mahaprabhu, he sent his Senapati Bhakta Srila Prabhupada. He established the worship of Jagannath and Radha-Krishna all over the world, and he made available Mahaprasadam today, everybody all over the world, in all 6 continents. И вот Господь Чайтанья пролил свою милость, он послал своего Сенапати Бхакта Шрила Прабхупады, который установил поклонение Джаганнатхам и Радха-Кришне, и поэтому сейчас эта милость, то есть Махапрасад, они доступны на всех континентах по всему миру. So if you look into the whole pastime, Если вы как бы посмотрите в целом на всю игру, I could say я бы сказал, Narayana, Narada, Shiva, Parvati and Lord Chaitanya, all of them played a game or a leela to glorify Srila Prabhupada. и я бы сказал, что вот все, и Нараяна, и Нарада, и Господь Шива, и Парвати, они все как бы участвовали в этой лиле для того, чтобы прославить Шрилу Прабхупаду. Because of Prabhupada, we could get today, we are worshipping Gaunitai and Gaunitai and Jagannath Baldev Subhadra, Radha Krishna, all over the world and getting Mahaprasadam. Поскольку по милости Шрилы Прабхупады мы
И поклоняемся и Гаурнита, и Джаганат Балды Субадре, и Радха-Кришне по всему миру, и получаем их Махапрасад. This is all I can think. Вот так я думаю. Спасибо большое. Маленький вопрос касательно поклонения Махапрабху. Можем ли мы поклоняться Господу Чайтанье без Господа Нитьянанды? У нас есть различные примеры наших ачарьев, которые поклонялись Мурти Шри Чайтанье Махапрабху. И также даже в наше время в некоторых храмах Искон идет поклонение, к примеру, даже Радха-Кришны, и там присутствует также Господь Чайтанье без Господа Нитьянанды. What is that? Okay. Is it possible to worship Lord Gauranga without Nityananda? Because even in our day we see in our temples in particular places that they worship only Gauranga and, for example, Radha-Krishna. Is it okay? No, Prabhupada somewhere there is a Leela also, and in Chaitanya Charitamrita it says that one must worship Lord Nityananda, and in fact because one did not recognize the devotee of Lord Nityananda and Meenaketa Ramadasa, he left. There was a function in Meenaketa Ramadasa's brother's house, and where devotees, there was some devotee, they did not recognize. When Meenaketa Ramadasa came, he was devotee exclusive, he was devotee of Gaurnita, of course, but he is from Nityananda's this thing. So he was devotee of Nityananda, he did not recognize him. So he leaves that place, Meenaketa Ramadasa. And in the dream, Nityananda comes and tells him, go to Vrindavan. То есть эта история с Мeenaketa Рамадасом, когда он пришел в дом своего брата, там был один преданный, который поклонялся исключительно Господу Гауранге, вот, и он как бы не признавал Нитьянанду, и это привело к тому, что Meenaketa Рамадас, он ушел из этого места. То есть in many places Lord Chaitanya says, if somebody says he is worshipping only me and not Nityananda, he is a devotee of me, I don't accept his devotion. И Господь Гауранга сам говорит, что если кто-то заявляет, что он поклоняется исключительно мне, без Господа Нитьянанды, то я не принимаю такую преданность. One time Murari Gupta came and paid obeisance to Lord Chaitanya, then to Nityananda. And Lord Chaitanya said, no, this is not, you should first pay to Lord Nityananda, he is elder, and then to me. Who it was? Мурари Гупта. И вот однажды Мурари Гупта, когда пришел Господа Гауранги, он вначале поклонился ему, и потом у Нитьянанде, и Господь Гауранга сказал, что это неправильно. Ты должен сначала поклоняться Гауранге, поскольку он старше, и потом только мне. And the devotional service, whatever service you do, it reaches to Krishna through the Guru Parampara. Your Guru, you offer through your Guru offers through his Guru. Like that it goes all the way to Sri Nityananda. Nityananda is Adi Guru. And Nityananda is consort. His consort Ananga Manjari is the sister of Srimati Radharani. And finally, Ananga Manjari offers it to Radharani, and Radharani offers it to Krishna. So, without the mercy of Nityananda, you cannot even reach Krishna. То есть мы не можем достичь Господа Нитьянанды, поскольку все, что мы делаем в преданном служении, мы как бы, то есть это служение, оно идет через нашего гуру, потом идет к его гуру и так далее, и приходит к Господу Нитьянанде в конце концов. Jahnavi Mata, but Jahnavi Mata, her other form is Ananga Manjari. То есть и потом это идет как бы к Джахнави Мате, которая изначальной формой, которая является Ананга Манджари, и потом уже это через нее как бы достигает Радха-Кришны. In Vrajalila, Ananga Manjari. То есть в Враджалиле. And Ananga Manjari offers it to Radharani, and Radharani finally offers it to Krishna. То есть и вот Ананга Манджари предлагает Радхарани, а та в свою очередь Кришне. So there is no way you can worship Radha Krishna without the mercy of Sri Chaitanya, Sri Nityananda Prabhu. И также поэтому поклоняться Радха Кришне невозможно без милости Господа Нитьянанды.
It is completely wrong, and it is Lord Chaitanya doesn't accept that. It's there in Chaitanya Charitamrita, you can read, where Lord Chaitanya rejects the idea of anybody says exclusively he is a devotee of Lord Chaitanya but not Nityananda. That idea is completely rejected by Lord Chaitanya. Yep. When Lord Chaitanya has rejected this idea, where is the question of anybody claiming that I will worship only Lord Chaitanya? Поэтому вот Господь Чайтанья отвергает эту идею, что кто-то может поклоняться Ему без Господа Нитьянанды. Об этом говорится в Чайтанья Чаритамрите. Anybody has any comment? Кто-то, может, еще какие-то комментарии? The devotee was... yes. It comes. Спасибо большое. У меня как раз вопрос по поводу этого. Вот если я читаю Чайтанью Чаритамриту, то является ли это прославлением Господа Чайтаньи, его преданных, ачарьев и всех-всех-всех? If you are reading Lord Chaitanya Charitamrita, is it... what is the next part? If this my reading is a glorification of Gaurangi, his devotees. Oh, well, yes. When you are reading Chaitanya Charitamrita, you will read not only Lord Chaitanya and about the glories of many other devotees, Nityananda, Advaitacharya, Gadadhar, Srivas, Pundarik Vidyanidhi, and Sarvabhauma Bhattacharya, Ramananda Raya. You will get Swarup Damodar, Ramananda Raya, Sikkima iti, Madhavi Mataji, Sarvabhauma Bhattacharya, Shivananda Sena, Pundarik Vidyanidhi, goes on like that. Kolavecha Sridhara, such a wonderful character, Kolavecha Sridhara, so beautiful. The fight between Kolavecha Sridhara and Lord Chaitanya. So when you read all of them, and definitely it is the glorification of all the devotees of Lord Chaitanya, and you can pray to all of the devotees to give their mercy, to get the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. That is the way, that is the more faster way, in fact, to get the mercy of Lord Chaitanya, to recognize all his devotees and pay obeisance to them, remember them, seek their blessings. И когда вы читаете Чайтанью Чаритамриту, вы читаете не об одном Господе Гауранге, но, конечно же, об его многочисленных преданных, которых вот Прабху перечислил. И когда вы читаете, и это, конечно же, вот вы читаете об этих замечательных преданных, помните о них, и вы можете обращаться к ним, то есть молиться всем этим преданным, чтобы как можно быстрее получить милость Господа Гауранги. И это на самом деле самый лучший и быстрый способ обрести эту милость. Jagannath Mishra, Shachi Mata, Advaitacharya, Sita Thakurani, Srivas, Malini Mataji, how they all served affectionately Lord Chaitanya and Nityananda. Там мы читаем то, как родители Господа Чайтаньи и другие, они с любовью служили Господу Гауранге и Нитьянанде. And there were classmates who played with Lord Chaitanya, but later on they became great devotees of Lord Chaitanya. They were custodians of Lord Chaitanya, in fact. Mukunda, Murari, Sanjaya, Kolavecha, Sridhara, Abhiram Thakur, Parameshwara, Purushottama, Meenaketa, Ramadasa, Gauridas Pandit, Vrindavan Das Thakur, they are all custodians of Lord Chaitanya and Nityananda. When you pray to them, very quickly you will get Lord Chaitanya. И вот когда вы читаете и вот молитесь всем этим спутникам и другим преданным Господа Чайтаньи, вы можете очень быстро обрести его милость. And you will know there are elders to Lord Chaitanya, Brahmanand Bharati, Paramananda Puri, Govinda Deva, Namacharya Das Thakur, Ishwara Puripada, and the great Madhavendra Puri and his Leela. When you read Kshirchar, Gopinath and all that, by their mercy,
you will get Lord Chaitanya very quickly. Вот. И когда вы также читаете о более старшем, о поколении преданных, таких как Ишвара-пури и даже Мадхавендра-пури, о всех их лилах, которые описаны в читании Чаритамрити, вы можете молиться им и очень быстро обрести Господа Гаурангу. And every lila after lila in Chaitanya Charitamrita or Chaitanya Bhagavata, Lord Chaitanya says, I have actually no independence. I have been sold out to so and so. I have been sold out to so and so. I am custodian of so and so devotee. So if you pray to them, they can deliver Lord Chaitanya to you. И во многих местах читания Чаритамрита, читания Бхагавата, Господь читания неоднократно говорит, что я вручил себя такому преданному являюсь как бы собственностью каких-то там преданных, поэтому если будете им молиться, то очень быстро они могут дать вам Господа читанию. Of course, in the same list, and we have got, because we have to add definitely Srila Prabhupada, because of him we all got Gaur-Nitai. И также в этом же списке находится и Шрила Прабхупада, без которого вы не получили Гаур-Нитай. Is it okay? Это как бы ответило на ваш вопрос? Says that we can announce now break, that you can take rest, because in 4 o'clock we have another meeting with our. Oh, lawyer meeting. Oh, okay, yes. We will. You to present in this. Okay. Okay, Hare Krishna. Thank you very much. So we begin with who is Ишта-девата. It is both Lord Chaitanya and Radha-Krishna. And then we end up, of course, glorifying Srila Prabhupada. То есть мы начали с того, Because of Prabhupada we got both, and we should be happy that we have got both, and both will lift us. And, то есть так мы начали с того, кто является нашим Ишта-деватой, потом заключили заключение, что оба, и по милости Шрилы Прабхупады можем получить и того, и как бы и другого. Шри Gaur-Nitai ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Shri Radha Shyam Sundar ki jai. Шриман Сева-атула Прабху ки джай. безопасности. Вот. И сейчас я тоже его попросил встретиться, потому что на самом деле происходит много разных вещей. Вот, например, недавно в Киеве там божество Шрилы Прабхупады опрокинули, да? Очень неприятная ситуация, тяжелая. Вот. Еще разные вещи, так сказать, да? И мы как пуджари, мы должны вот в этот момент стараться отслеживать, чтобы защитить божества, защитить преданных. Вот. Этот вопрос безопасности, он имеет самые разные аспекты. Вот. Поэтому я предлагаю сейчас вот 10 минут сделать перерыв. Вот. И по четвертого в Яге-холле еще встретиться с Иваном, пообщаться. Он у нас работал в полиции, в уголовном розыске, очень хорошо знает многие темы, поэтому приглашаю. С Иваном здесь или тоже в Яге-холле? Тоже в Яге-холле, да. То есть Сева-атула в это время может отдохнуть, а прийти вот именно на встречу с... Please get from Jananda the answer, key for the questions to your